Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Bala Giri Vanadari Jaya Gopi Jaya Gopi Jana Bala Giri Vanadari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Bala Giri Vanadari Jaya Gopi Jana Bala Giri Vanadari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajakacharya Sri Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Namaste Saraswati Devi Gauravani Kachari Nirvisi Sanjivani. Who is my translator? Кто мой переводчик? You are my translator. Ты вот. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome back, everyone. Thank you for coming. Добро пожаловать всем. Спасибо, что пришли этим вечером. I know every day there's many different things to do. Я знаю, что каждый день есть много разных вещей, которыми можно заняться. And many Goswamis on parikram here and there around Vrindavan. Много Госвами водят парикрамы здесь и там по Вриндавану. We have book distribution classes going on. Лекции по распространению книг проходят. Pujari classes. Лекции по поклонению божествам. So thank you for being here. Поэтому спасибо большое, что вы здесь. So this is our last evening. Это наш последний вечер. I was invited to a program tomorrow afternoon. All of you are attending. It's a super. Mandakini invited me. I guess it's the Ganga, the Ganga house. Anand, no, the Anand. Я был приглашен на программу, которая завтра будет проходить в Мадхи Мандакини, и, может быть, вы тоже поучаствуете, но так или иначе. So yesterday, someone here asked a question. Итак, вчера кто-то там задал вопрос. Does anyone remember what that was? Кто-то помнит, что это был за вопрос? So we can begin. I was thinking, telling some personal stories of me with Srila Prabhupada. Итак, мы можем начать. Я буду рассказывать свои личные истории из времени, когда я служил с Шрилой Прабхупаде. So this is how he took care of me while I was with him. Это так, как он заботился обо мне в то время, когда я был с ним. He was always trying to prevent all of his disciples from falling down.
Он всегда пытался предостеречь всех своих учеников, предохранить их от того, чтобы они падали. And it always started, of course, with sleeping too much. И, конечно, падение начинается с того, что мы спали слишком много. So many times while I was with him, he would ring the bell. Очень много раз, когда я был с ним, он звонил в колокольчик. So the first time this happened was in Vrindavan, at Radha Damodar temple, И первый раз это произошло во Вриндаване, в храме Рада Дамодар, during Kartik. во время Картики. So it was about 5:30 in the morning. Это было около 5:30 утра. So I was new to the group, and I was always up early in the morning. Я был новый в этой группе преданных, и я всегда просыпался рано утром. But some of the entourage, they didn't get up so early in the morning. Но некоторые из них не вставали так рано. We would, in Los Angeles, in around 1980, we had a term that we would use. И в Лос-Анджелесе у нас было выражение, которое мы использовали. Of course, it's not going to work so well when you translate because it rhymes. Наверное, не сработает в переводе на русский, потому что Well, we would have a term. We would call it 7 o'clock tilak. у нас было такое выражение. You could tell when somebody got up late by how their tilak looked. 7-часовая тилока утренняя. То есть, когда кто-то просыпал, он в 7 часов только тилоку ставил. If it's 7 o'clock in the morning, your tilak looks new, then you know you just got up for deity greeting. Если в 7 часов утра ваша тилока выглядит новенькой, то все знают, что вы не встали вовремя. 7 o'clock tilak. 7-часовая тилока. So this has always been going on. И это происходило постоянно. I say, getting up 4 o'clock, not so easy for many. Встать в 4 утра не так-то просто для большинства. Getting up 5 o'clock, 5:30, much easier. В 5-5:30 уже проще. So Prabhupada, if he saw we weren't up, he'd ring the bell. И Прабхупада, если он видел, что мы не вставали, он звонил в колокольчик. So this was right around this time. It was just beginning of November. Это как раз было примерно в это время, начало ноября. Morning was a little cold in the morning. Утром было немного холодно. And we were not in buildings like we have here. И тогда мы находились не в таких зданиях, которые мы имеем сейчас. The buildings, when it was cold, the buildings were cold. When it was hot, the buildings are hot. Тогда здания были таковы, что если на улице холодно, в здании тоже холодно. Если жарко, в здании тоже жарко. Никаких решений дополнительных не было. So I went in, offered obeisances. Я зашел, предложил поклоны. He said, "Where are the others?" Он спросил, а где остальные? The others meant in his party. И остальные имелось в виду, вот в той группе, Just которые like приехали. any sannyasi, Prabhupada had a traveling Sankirtan party. То есть вместе с Шрилой Прабхупадой путешествовали саньяси, путешествующие группы Санкиртаны. Yeah, so he's traveling around, and he has a cook, Он путешествовал, у него был повар, Sanskrit editor, and his secretary. редактор санскрита, секретарь. So the secretary, Sanskrit editor, they're resting. И редактор санскрита и секретарь, они спали в то время. So when Prabhupada said, "Where are they?" И когда Прабхупад спросил, где они, They're resting, Prabhupada. они отдыхают, Прабхупад. Call them. Позови их. He didn't say, when they get up, have them come in. Он не сказал, когда они проснутся, пусть придут. He said, call them. Он сказал, позови их. So I went. Prabhupada wants to see you. Поэтому я пришел к ним и сказал, Прабхупада хочет видеть вас. And he's really mad. И он действительно в гневе, Upset. в расстроенном He's really состоянии. mad. So then Ярости. the three of us go in, we offer obeisances. И 3 из них пришли, мы предложили поклоны. And Prabhupada said, why you're sleeping? И Прабхупад сказал, почему вы спите? He said, you must rise early in the morning, Вы должны вставать рано утром, attend Mangalarti. посещать Мангаларати.
He said, if you rise early in the morning, take cold bath and attend Mangalarti, Он сказал, если вы встаете рано утром, принимаете омовение, приходите на Мангаларати and you chant your 16 rounds. и воспеваете свои 16 кругов, He said, in 12 years, everything you say will be perfect. он сказал, через 12 лет все, что вы скажете, будет совершенным. That's how powerful, Вот так this могущественный process is. процесс. And then he said, he looked at it, he said, taking cold bath in the morning isn't an austerity. И он сказал, принимать холодное омовение утром – это не аскеза. He said, it's common sense. Это обычная вещь, он сказал. He said, it's good for your health, it's Ayurvedic principle. Он сказал, это хорошо для ваших здоровья, это аюрведический подход. And you say, okay, go. Я сказал, хорошо, идите. So this happened every few months. Это происходило каждые несколько месяцев. Somebody would be sleeping when they weren't supposed to be sleeping. Кто-то спал, когда ему не полагалось спать. Devotees worked very, very hard. Преданные работали очень-очень тяжело. And usually they slept 5 or 6 hours a night. И обычно они 5-6 часов ночью спали. So they could fall asleep like that in a moment. Поэтому они могли заснуть просто вот так вот. Sometimes in the 70s, a person, he would be giving class. Один раз в 70-е кто-то давал лекцию. So temple commander, he'd be sitting here. И президент храма сидел здесь. And he had a water sprayer gun. И у него была эта пшикалка. Anybody went boom. И когда кто-то вот так вот клевал, он стрелял в него. Shoot you with the gun. Стрелял в него пушкой. There was one devotee, he would give class. И один преданный давал лекцию. He would fall asleep И when он he gave заснул, class. пока давал лекцию. He put himself to sleep. He put himself, his own self, he made himself fall asleep. He gave class. Ну, сам по себе заснул, пока лекцию давал. Сам себя усыпил. So, when I was with Prabhupada for just 2 days, Когда я был с Прабхупадой всего 2 дня, now we're in Dallas. This is where he taught me how to cook. это было в Далласе, там, где он мне сказал, как готовить, In the cooker. в этой пароварке в своей. So the very first day after lunch, Prabhupada took a nap. И первый, вот в этот день после обеда, Прабхупада чуть-чуть вздремнул. So he would take rest sometimes half an hour, 1 hour. Иногда он отдыхал полчаса или час. So then after his nap, I hear the bell ring. После того, как он вздремнул, я услышал звон колокольчика. Remember, this is just like my second day as his personal servant. И помните, пожалуйста, это мой 2-й день его личного служения ему. So he had his cushion on the floor. У него такая подушка на полу. So the door to the room was right here. И дверь в комнату была прямо здесь. So I came in and I offered obeisances right here. So I'm sitting right next to Prabhupada, just looking at him. И когда я зашел, я предложил поклоны Прабхупаде, и оказался прямо рядышком с ним. Смотрел. Looked at me. Он так посмотрел на меня. Said, Шрутакирти, Сказал, Шрутакирти, your name is too long. твое имя слишком длинное. Half of you here have a name twice as long as mine. Я уверен, что у половины из вас имена в 2 раза длиннее моего. If you're Jaipataka disciple, your name is this long. Если вы ученик Джайпатаки, то у вас вот такого вот размера имя. But he looked at me. He said, your name is too Но long. он посмотрел на меня и сказал, твое имя слишком длинное. He said, I'll call you Shruto. Я буду звать тебя Шрутоу. He called me Shruto for that one day. И он меня звал Шрута 1 день тот. Never called me Shruto again. И никогда больше меня Шрута не называл. Then he looked at me. Он посмотрел на меня. He said, do you take a nap after lunch? Сказал, ты чуть-чуть отдыхаешь, дремлешь после обеда? I said, no, Prabhupada. Нет, Прабхупад. We never took naps. Мы никогда не дремлем после обеда. Sleeping is Maya.
Сон это Майя. If you're sleeping any time in the day, you're in Maya. That was. Если вы в какое-то время днем спите, вы в Майе. So I thought he was questioning me, my habits. И я думал, он спрашивает меня о моих привычках. I thought he was asking me. So I was, no, I don't. И поэтому я ответил, нет, Прабхупад. And he looked at me. Он посмотрел на меня. He said, I'm an old man. Я старик, он сказал. And when you're old, he said, you can't sleep very much at any one time. И когда ты стар, то ты не можешь долго спать, когда бы это ни было. He said, so I take a nap after lunch. Поэтому я чуть-чуть дремлю после обеда. Imagine. Представляете? He said that to me. Он сказал это мне. I was just this young boy dying to be anywhere near him, like everyone else. Это я молодой парень, который просто все готов отдать, чтобы слышать его и быть рядом с ним. He's getting up at midnight, 1 o'clock in the morning. Он встает ночью в 1 утра. And translating for us. И переводит для нас. And he's telling his disciple, his personal servant, why he takes a nap. И он рассказывает своему ученику, своему личному другу, почему он дремлет. Try to understand what humility is. Постарайтесь понять, каково его смирение. See, this is humility. Это смирение. He's the spiritual master of the whole world. Он духовный учитель всего мира. He saved the whole world. Он спас весь мир. He's traveling around, keeping everyone, giving everyone life to preach. Он путешествовал повсюду, давая каждому вдохновение и жизнь, чтобы проповедовать. And the first day he's with me, he's explaining why he takes a nap. И в первый день, когда он со мной, он объясняет мне, почему он немного спит. So everything he did, you became more attached to him. И что бы он ни делал, вы все больше и больше привязывались к нему. Because everything was sweet. Потому что все было сладким. Everything came with humility. Все исходило из смирения. Sometimes he would ring the bell. Иногда он звонил в колокол. I go in, offer obeisances. Я захожу, приношу поклоны. He'd look at me. Он смотрит на меня. He'd say, "Can you give me massage now?" И спрашивает, можешь мне сделать массаж сейчас? I become bewildered. Я был сбит с толку. Because he's asking me. Потому что он спрашивает меня. He's not saying, "Give me massage now." Он не говорит, сделай мне сейчас массаж. Why aren't you here? You're 10 minutes late. Почему ты опоздал на 10 минут? It's not what he did. He said, "Can you give me massage now?" Нет, он себя не так вел. Он спрашивал, можешь ли ты мне сейчас массаж сделать? I say, Prabhupada, I'm sitting in my room all day waiting to serve you. Я говорю, Шрила Прабхупады, я сижу весь день в своей комнате, жду того момента, когда смогу послужить вам. But this is Vaishnava. Но это Вайшнава. Not looking to be served, never looking to be served. Никогда не ожидает служения себя, не ищет его. He's looking how to serve others. Он постоянно ищет, как послужить другим. So all these minutes, little conversation here, conversation, you just became more attached to Prabhupada. И все вот эти минуты, когда происходили все эти разговоры, вы все больше и больше привязывались к Прабхупаде. So I've only been with him now for 48 hours. Итак, я был с ним где-то 48 часов. And every time he rings the bell, he just makes me smile И a каждый little раз, когда more. он звонил в колокольчик, это заставляло меня расплыться в широкой улыбке. Like the day before, I just wanted to see how fast you were. Как помните, когда я рассказывал, я хотел просто посмотреть, насколько ты быстро среагируешь. Just endearing you to him. Endearing. Just you become in love with him. Просто привязывал вас к себе, заставлял вас влюбиться в себя. And this is what this process is. И таков вот этот процесс. It's a science. Prabhupada would say it's a science of Krishna consciousness. Это наука, Прабхупад говорил, это наука сознания Кришны. But it's a science about the very essence of who we are. И это наука о самих основах того, кто мы, What we do. что мы делаем. It's a science of love. Наука любви. Love of Krishna. Любви к Кришне. And love of everyone. Любви ко всем.
And this is what Prabhupada projected. It's what he showed us all the time was love. Это то, что проецировал Шрила Прабхупада, это то, что он нам показывал постоянно, свою любовь. So that's what we have to learn how to do. И благодаря этому мы учились, как действовать. Prabhupada took, as I described yesterday, I wanted to know God. I wanted to experience God. Как я говорил вчера, Шрила Прабхупада говорил, я хочу знать Бога, я хочу чувствовать Бога. I wanted a relationship with God. Я хочу отношений с Богом. But he showed how to do it. Но он показал, как это сделать. He showed what that relationship is. Он показал, каковы эти отношения. And it's all comes out of love. И все это исходило из любви. He's teaching us how to love properly. Он учил нас, как любить правильно. Not selfishly. Не эгоистичные. Selfless, not selfish. Безобвенно, без эгоизма. So, самоотверженно. Is that mine? Это мой звонит? I have to find myself. So after 8 months, I have been with Prabhupada for 8 months. Итак, после того, как я был с Прабхупадой уже 8 месяцев. So now I had been chanting for 2 years. И я уже воспеваю к этому моменту 2 года. And things were starting to become a little difficult than they were in the beginning. И к этому моменту начинает быть немного сложнее, чем было в начале. And traveling with Prabhupada had no regulation. И путешествие с Прабхупадой не подавалось никаким. My schedule was different hours as we traveled. So there was being regulated was difficult. То есть никаких регуляций не было, мое расписание постоянно плавало. So now I'm taking a nap after lunch. И вот теперь я уже чуть-чуть прикорнул после обеда. Anytime I had an opportunity, flying here, I take a В nap. любое время, когда я имел возможность после этих перелетов, переездов, я прикорнул. But sometimes my naps were a little long. Но иногда я прикорнул чуть дольше, чем следовало. So one afternoon, I hear the bell ringing. It's very late in the afternoon. И один раз, ближе к вечеру, я уже слышу, как снова звонит колокольчик. And I was dreaming. А я во сне в это время сплю. I was sleeping very nicely. И я спал очень сладко. And then finally I heard the bell. И наконец-то я услышал колокольчик. So of course I knew it wasn't going to be good. И, конечно, я понял, что что-то сейчас не очень хорошее будет происходить. So I ran into the room and I offer obeisances. Я вбежал в комнату, предложил поклоны. And I'm trying to exercise my eyes so I can look awake. И упражнение для глаз такое делаю, чтобы я быстрее проснулся. Because I knew I felt very tamaguna, mode of ignorance. Потому что я понял, что я свалился в глубокую тамагуну, гуну невежества. And while I'm offering obeisances, Prabhupada's yelling. И пока я предлагал поклоны, Шрила Прабхупада кричит. But what he said, I couldn't imagine. И то, что он сказал, я не могу даже представить. He didn't just say, "Why are you sleeping?" Он не просто сказал, почему ты спишь? He said that. Он это сказал. I've been ringing the bell for hours. Я звоню уже часами. It was always hours. Он всегда говорил, часами звоню. And then he said, "Why aren't you chanting your rounds?" И потом он говорит, почему ты не воспеваешь свои круги? That shocked me. Это меня шокировало. So that shocked me. He understood I wasn't chanting my rounds. Меня шокировало то, что он понял, что я не повторяю свои круги. So I didn't know what to say. И я не знал, что сказать. And I said, "Prabhupada, I'm sitting in my room all day." И я сказал, Прабхупад, я сижу в своей комнате весь день. And it's very difficult. И это очень тяжело.
So my excuse for not chanting my rounds was I was just sitting all day. И моим извинением, оправданием тому, что я не повторял свои круги, было то, что я сижу целый день в комнате. Because there are no excuses, there are no reasons. Потому что другого никакого оправдания не было никаких других причин. But I was so sleepy that I just blurted out the first thing I could think of. Но я был настолько сонный, что я вот это первая вещь, которая мне пришла в голову тогда. And that didn't make any sense at all. I'm saying I have so much time that I'm not getting my rounds finished. Хотя это никакого смысла не имело, как я уже сказал, у меня было на самом деле столько времени, чтобы закончить свои круги. And Prabhupada looked at me. Прабхупад посмотрел на меня. So what are we going to do? Что мы будем с этим делать? He didn't look at me and say, that's the dumbest thing I've ever heard. Он не посмотрел на меня и не сказал, это самая томасичная вещь, которую я когда-то слышал. He could have said, Глупая вещь, которую я когда-либо слышал. But he didn't. He said, well, what are we going to do? Но он так не сказал, он сказал, ну и что мы будем делать? This is very important to understand. Это очень важно понять. Because he was going to solve my problem Потому что он собирался решить мою проблему. according to how I presented it. И в соответствии с тем, как я ее представил. He didn't just say, chant your rounds, you have enough time, chant. Он не сказал просто, да повторяй свои круги, у тебя куча времени, просто повторяй. But he looked at me. Он посмотрел на меня He said, I'm also in my room all day. и сказал, я тоже в своей комнате весь день. He said, and in the morning, we go out on the morning walk together. И утром мы ходим на утреннюю прогулку вместе. Then we come back from the walk. He said, I go in my room, you go in your room. Потом мы возвращаемся с прогулки, я иду в свою комнату, ты идешь в свою. So he was comparing me to him. Он вот так сравнивал меня и себя. And I said, Prabhupada, you're Haridas Thakur, И я сказал, Прабхупад, вы Харидас Такур. but I'm having a hard time. Но у меня в то время сложные времена были. So he didn't make me feel bad. Он не заставил меня как-то чувствовать себя не в своей тарелке. He said, what are we going to do? Он спросил, что мы будем делать? Then he said, call Kurandar. И потом сказал, позови Карандару. Kurandar was one of the original GBC Карандара был GBC, in charge of Los Angeles, New Dwarka. отвечал за Лос-Анджелес, Нью-Дваракл. Very serious, very grave. Очень серьезный, очень солидный. When I was Prabhupada's servant, one day we walked into the garden in Los Angeles. Когда я был слугой Шрилы Прабхупады, в один из дней мы пошли на прогулку в Лос-Анджелес, в парк. And Prabhupada walked down one step, one concrete step. Шрила Прабхупада спустился с бетонной ступеньки. And after he passed it, he said, you see that step? И когда он спустился, он сказал, видишь эту ступеньку? He said, Kurandar made that step. И сказал, Карандар сделал эту ступеньку. He said, Kurandar can do anything. Поэтому Карандар может сделать все, что угодно. Imagine Prabhupada said this. That's a very big compliment. Представляете, Шрила Прабхупада говорит это. Это очень большой комплимент. So Prabhupada had a lot of faith in Kurandar. У Шрилы Прабхупады была большая вера в Карандару. So now he said, call Kurandar to solve my problem. И теперь он сказал, зови Карандару, чтобы решить мою проблему. So I went and got Kurandar. We both come back. We offer obeisances and sit up. Я пошел, позвал Карандару, мы вместе вернулись, предложили поклоны и сели. And Prabhupada looks at Kurandar. Прабхупад посмотрел на Карандару. It's just so serious. It's all very serious. И он такой, he said? No, I'm saying it was a very serious situation. И ситуация такая была серьезная. Prabhupada took it seriously. Прабхупада воспринимал это серьезно. His servant, he's struggling. Его слуга борется. So he looked at Kurandar. Посмотрел на Карандару He said, Shrutakirti, he's not getting his rounds done. и сказал, Шрутакирти не читает свои круги должным образом. And he says he's not getting his rounds done because he's sitting in his room all day. И он не может свои круги вычитать, потому что он сидит в комнате весь день.
Prabhupada has a straight face, no smile, very serious. И у Прабхупады лицо не дрогнуло, никакой улыбки, очень серьезное выражение Everyone, лица. they could have been laughing like anything at Shrutакирти. Любой бы расхохотался над этой ситуацией со Шрутакирти. I was struggling and Prabhupada was helping me. Но я столкнулся со сложностями, и Шрила Прабхупада помогал мне. So Shrutakirti says he's sitting in his room all day, so he's not getting his rounds done. И он сказал, Шрутакирти сидит в своей комнате весь день, и поэтому не может вычитать круги свои. And Karandar's very serious too. И Карандер очень серьезно покивал головой. His face was like so serious. И у него было очень серьезное лицо. He always looked like he was going into war, И у Karandar. него всегда такой был вид, как будто он собирается на войну. Prabhupada said, "What should we do?" И Прабхупада сказал, что мы будем делать? Prabhupada said, "I have an idea." И Прабхупада сказал, у меня есть мысль. He had an idea all the time. У него были соображения постоянно. He's just laying the groundwork, you know. We say making the groundwork, you know, the foundation. He's doing step by step. Он закладывал фундамент шаг за шагом. He's doing. Prabhupada said, "I have an idea." Шрила Прабхупада, у меня есть идея. He said, "Here I'm translating Srimad Bhagavatam." Я вот перевожу Шримад Бхагаватам здесь. He said, "We have a dictaphone machine." И у нас есть диктофон. He said to Karandar, "Can you get another dictaphone И machine?" он спросил Карандру, можешь достать еще один диктофон? Yes, Prabhupada. Да, Прабхупад. Yes, Karandar never say no. Карандр никогда не говорил нет, всегда да. Yes. Да. Prabhupada said, "Okay." Прабхупад сказал, хорошо. He said, "So you get dictaphone machine and you put it in my other sitting room." И сказал, возьми диктофон и помести его в мою вторую комнату. He said and looked at me. He said, "Shrutakirti, you know how to type?" И сказал, Шрутакирти, ты умеешь печатать? Type. Yes, Prabhupada. Да, Прабхупад. He said, "So I'll start translating Chaitanya Charitamrita in that room." И сказал, я начну переводить Чайтанью Чаритамриту в той комнате. And then after the morning walk, he said, "Shrutakirti, you go in and you take the tape." И сказал, после утренней прогулки сходи туда и возьми диктофон. He said, "Then you can transcribe from the tape." Transcribe, type. Да, и тогда ты сможешь затранскрибировать то, что на ней записано. He said, "And then you'll have more service. И тогда у тебя будет больше служения. And then you'll get your rounds done." И тогда сможешь вычитать свои круги. Yes? Да? Yes, Prabhupada. Да, Прабхупад. What can you say? I said, yes. Что вы еще могли сказать? Да, So- только Прабхупад. The way he solved it was giving me more to do so I could get my rounds done. То есть его решением проблемы было дать мне что-то большее, чтобы я делал, чтобы решить мою проблему. So he looked at Karandar, "Is that okay?" Он посмотрел на Карандру и говорит, ну как, нормально? Yes, Prabhupada. Да, Прабхупад. Is that okay? Yes, Prabhupada. Мне нормально? Да, Прабхупад. So 2 hours later, the dictaphone, Karandar, 2 hours, dictaphones in the other room. Через 2 часа уже Карандр принес диктофон. Prabhupada started translating Chaitanya Charitamrita Прабхупад начал переводить Чайтанью Чаритамриту, because I wasn't chanting my rounds. потому что я не воспевал свои круги. So then I get up in the morning and I see the tape Prabhupada's dictated. И я вставал утром, и я видел кассету, которую он диктовал Прабхупад. So now I'm thinking I have work to do. И теперь я думал, у меня есть работа, которую нужно сделать. I have to get my rounds А done. для этого мне нужно вычитать круги. It's reverse psychology. Вот такая психология реверсивная. So now I'm on the morning walk. Hare Krishna, Krishna Krishna. I'm all excited. I have И когда service. теперь мы ходили на утреннюю прогулку, я вот так повторял мантру, я был в таком воодушевлении. So the morning walk, then greeting the deities. Утренняя прогулка, приветствие божеств. Then we have Guru Puja to Prabhupada. Потом у нас была Гуру Пуджа Прабхупаде. Prabhupada gives class. Прабхупад давал лекцию. Then Prabhupada has breakfast. Потом у Прабхупады был завтрак.
And then I started typing, because I only have 2 hours before I give Prabhupada massage. И потом я начинал печатать, потому что у меня было всего 2 часа до того времени, как я должен был делать Шриле Прабхупаде массаж. And I'm hearing Prabhupada in my ears. И я слушал в это время Шрилу Прабхупаду. So that day I got my 16 rounds finished, И в этот день я вычитал свои 16 кругов, did all my service. сделал все мое служение. Prabhupada cared. Прабхупада позаботился. He cared about me. Он позаботился обо мне. So then I went the next day and he hadn't recorded anything. И я пришел на следующий день, и он ничего не записал. Or the day after. Прямо следующий день после того. Or the day after. И после того, и после того. But every day I'm chanting my Но rounds. каждый день я воспевал круги. Because Prabhupada loved me. Потому что Прабхупад любил меня. He cared enough to see that I got back on track. Он позаботился достаточно того, чтобы я вернулся в колею. This is his business. Это было его делом. We say this is the responsibility the guru takes when he accepts a disciple. Это та ответственность, которую принимает гуру, когда он принимает ученика. So those of us who were with Prabhupada, we were very fortunate to see how much care. Поэтому те из нас, кто были с Прабхупадой, были очень удачливы, потому что могли видеть, сколько заботы он вкладывает в нас. We just wanted to serve him. Мы просто хотели служить ему. That's all we wanted to do. Это все, что мы хотели делать. Because he just freely gave himself. Потому что он просто за бесплатно отдавал себя. And he gave Krishna. И также давал Кришну. So he got me back on track. Он вернул меня в колею. There were many other times. И было много других раз также. Not long after that was in Los Angeles. И после этого не так много времени прошло, это было в Лос-Анджелесе. New Dwarka. В Новой Двараке. Rukmini Dwarkadish. Рукмини Дваракадиш. Little deities, Radha Dwarkanath. Небольшие божества Рада Двараканат. Yes. So that was the world headquarters in 1973. Los Angeles was the world headquarters. Это была мировая штаб-квартира в Лос-Анджелесе в 1973 году. When Prabhupada would come there would be hundreds of devotees. И когда Прабхупад приходил туда, там были сотни преданных. So now I've been with Prabhupada for more than a year. I had been traveling with Prabhupada for over a year. И я к этому времени путешествую с Прабхупадой уже около года, больше года. I had a very different vision than most devotees. И у меня к этому времени уже такое видение, которое очень сильно отличается от большинства преданных. Maybe, I don't know, 30, 40, 50 times I would be behind Prabhupada as he went into an airport. Может быть, 30, 40, 50 раз я был позади прямо Прабхупады, когда он входил в аэропорт. I was never in the airport watching Prabhupada come in. I was always with him. Я никогда не видел, как Шрила Прабхупада выходит из аэропорта. Я всегда следовал за ним. So it was very different То есть очень perspective. совсем другая перспектива, точка видения. Because what I would see every time was Prabhupada so eager to see his disciples, И his то, что я каждый followers. раз видел, это то, что Шрила Прабхупада всегда горел желанием видеть своих учеников. He would become very happy. Он становился очень счастлив. Then I say, so when you were in the airplane with him, first the fasten seatbelt sign would go on. И когда в самолет мы с ним попадали, знаете, там такая надпись «Пристегните ремни». So as soon as that would go on, Prabhupada would get up. И как только она загоралась, Прабхупад вставал. As soon as they told him to sit down, Prabhupada stood up. Только как они говорили ему сесть, Прабхупад вставал. Because it meant the plane would land soon. Потому что эта надпись значила, что самолет скоро приземлится. So it meant he went to the bathroom. И ему нужно было идти в уборную. So when Prabhupada would get up, I would get up. И когда Прабхупад вставал, я вставал. So then we both get into the aisle. Мы оба шли в уборную. And stewardess, sit down, you have to sit И down. стюардессы вот так махали: садитесь, садитесь, надо сесть. Prabhupada, in general, he would make like he didn't even hear anyone. И обычно Прабхупад себя так вел, что он даже не слышал ничего. Or
you would get the impression he didn't understand English or То есть something. у вас могло создаться такое впечатление, что он не понимает английский или что-то типа такого. Because he would ignore. Потому что он полностью The игнорировал voices. эти And then they would look at me, sit down. И тогда они смотрели на меня, садись. I'd just point to Prabhupada, А я просто показывал на Прабхупаду. where I was like shadow. Я был как его тень. So then Prabhupada would go into the bathroom, Прабхупад заходил в туалет, and I'd stand right in front of the door. а я стоял прямо перед дверью. So that day he opened the door, И в тот день он открыл дверь, he looked at me, a big smile. он посмотрел на меня, и у него была широкая улыбка. He said, when you're old, you can do anything you want. И сказал, когда ты старый, можешь делать, что захочешь. That's how he saw it. Вот так он это видел. But what we saw is everyone saw this person that you just didn't bother. Но все остальные видели, что лучше его не беспокоить такой персоной. He didn't look like anyone else you had ever seen. Он не выглядел не похоже ни на кого, когда вы когда-либо You видели. know, on the most basic level, he was this little Swami from India. Ну, на самом таком внешнем уровне он был обычным с вами из Индии. But then he radiated so much more. Но потом он излучал из себя настолько больше. People couldn't ignore Люди his presence. не могли просто игнорировать его присутствие. So then when the plane would land, Итак, самолет приземлялся, Prabhupada I'd get the garlands from up above. и Прабхупад показывал наверх, я доставал гирлянды. So there could be 3, 4, 5, 6 garlands, all from Их Prabhupada. могло быть 3, 4, 5, 6 гирлянд. So Prabhupada would pick what garland he wanted. Прабхупада выбирал гирлянду, которую он хотел. Because if in the U.S. sometimes you have gardenias, Иногда это была, very fragrant иногда это gardenias. была гирлянда из гордении, очень ароматная. Yes. So he'd pick his garland, then he would say, give out to the others. So we would all have garlands. И он выбирал себе гирлянду и потом говорил, раздай другим, и поэтому у нас у всех были гирлянды. Prabhupada would put fresh tilak on. Прабхупад наносил свежую тилаку, Because when he got off the plane, he wanted everyone to see Vaishnava, потому что когда он сходил с самолета, он хотел, чтобы все увидели Вайшнава, nicely dressed, clean. хорошо одетого, чистого. He'd like to present. Он хотел, чтобы так And he wanted видели. us to also look nice. И он хотел, чтобы мы тоже достойно выглядели. Not like we were, presentable, clean, neat. Чтобы мы были презентабельными, аккуратными, чистыми. But this particular day, I was very unhappy. Но в этот конкретный день я был очень расстроен. I was in Maya. Я был в мае. I was in my mind. Я был в уме. I'm traveling with Prabhupada, but I'm just not happy. Я путешествую с Прабхупадой, но я просто несчастен. Modes of nature. Гуны природы. And it would become worse. И становилось хуже. Everyone would be walking out of the plane. Все спускались с самолета, выходили. So the more people would come out, the louder the kirtan would get. И чем больше людей выходило, тем громче становился киртан. There would be over 100, 200 devotees in the airport chanting now. Было 100 или 200 преданных в аэропорту, которые воспевали. Some of them were seeing Prabhupada for the first time. И большинство из них видело Прабхупаду в первый раз. Некоторые из них. Couldn't wait. Они не могли дождаться никак. And those that had seen him before, they couldn't wait even less just to see him again. They wanted to see him even more. А те, кто видели его, хотели его снова и снова видеть. But me, I'm with him all the time. Но я-то был с ним все время. I don't feel anything. Я ничего такого не чувствовал. So Prabhupada always left a space in front of him. И Прабхупада всегда оставлял пространство перед собой. Prabhupada understood, you have an aura, you have a presence. He didn't mix it with other people. И Прабхупада понимал, что у вас есть какое-то личная аура, какое-то личное пространство. Он не хотел, чтобы другие люди в него попадали. He was sannyasi. Он был саньяси. When the stewardesses, they would speak to him on the plane, he would answer to me.
Когда стюардесса разговаривала с ним на самолете, он отвечал мне. He didn't speak to them. He would look at me and speak to me, and then I would translate it. Он не смотрел на нее, он смотрел на меня и говорил мне, чтобы я мог ей перевести. I translated it from transcendental to my language, И whatever я that was. переводил ей с трансцендентного на свой язык. It was also English, but he spoke with me. He was sannyasi. Это был также английский, но он говорил со мной, он был саньяси. He didn't unnecessarily mix with non-devotees. И без необходимости он не смешивался с непреданными. So even walking off the plane, you could see how he conducted himself. И даже когда он выходил из самолета, вы могли видеть, как он ведет себя. So and then his disciples in the airport, they also would know after a space, Prabhupada's coming. И ученики в аэропорту также знали, что вот после этого расстояния Прабхупад идет. So after each space, their enthusiasm is increasing. Поэтому, когда такое расстояние только появлялось, их энтузиазм возрастал. Just think, you're having audience with Krishna. Huh? Вот подумайте только, у вас сейчас будет встреча с Кришной. Prabhupada said, devotee, he's servant Krishna. Прабхупада говорит, преданный он слуга He said, Кришны. servant God. You have God, and then there's servant God. That's pure devotee. Он говорит, есть Бог и есть слуга Бога, это чистый преданный. So the anticipation of everyone, I can't even imagine. И вот это предвкушение всех я даже не могу себе представить. Because I hadn't had it for a long time. Потому что у меня его уже давно не было. Because I'm always with him. Потому что я всегда с ним. That's the danger. В этом опасность. That's the danger of familiarity. Вот это опасность фамильярности. It just becomes every day. Просто становится ежедневным таким. Everyday ecstasy. It wasn't ecstasy anymore. Ежедневный экстаз уже не будет экстазом. So now I'm feeling worse because I see everyone's in ecstasy. И мне стало еще хуже, потому что я увидел, что все в экстазе. What happened to mine? А что со мной происходит? So finally Prabhupada enters and everyone's jumping up and down. И наконец Прабхупада выходит, и все прыгают вверх и вниз. They're crying, Они плачут, laughing. смеются. 4 or 5 mridungas pounding. 4-5 мриданг. Prabhupada big smile. У Прабхупады широкая улыбка. Just like here, he sees everyone. And he's looking at everyone. И он смотрит на каждого в этой толпе. Everyone managed to see Prabhupada. И каждый look хотел at. встретиться взглядом с Прабхупадой. And I'm right behind him, А я прямо позади него, like a ghost, как призрак, like a dead man, как мертвец, no life. безжизненный. So we go through the airport. I'm Итак, carrying bags. Он проходит через аэропорт, я несу чемоданы. We get back to the temple. Мы возвращаемся в храм. And I'm doing my duty, И я делаю свои обязанности, my service. мое служение. But I feel empty. Но я чувствую пустоту. And seeing everyone just made it worse. И когда я вижу кого-то, становится только хуже. So then we get to the temple. It's 10 o'clock in the morning. И мы добираемся до храма где-то к 10 утра. So I have a lot to do. И мне нужно много чего сделать. I have to unpack everything of Prabhupada's from the suitcase. Мне нужно все распаковать из чемоданов Прабхупады. I have to prepare the cooker Мне нужно подготовить пароварку for lunch. к обеду. Have to set up his desk from arriving. Нужно подготовить ему стол после прибытия. So I do all that. Все это сделать. Then right away I have to give Prabhupada massage. И сразу после этого мне нужно Шриле Прабхупаде делать массаж. So, we must sandalwood oil on his head. И я наношу сандаловую пасту на его голову. So I put a teaspoon of sandalwood oil. So I'm rubbing his head. Примерно чайную ложку сандаловой пасты я втираю ему в голову. I'm not feeling anything. И не чувствую ничего. I'm rubbing his head. Тру его голову. Then I put mustard oil. Now I'm massaging his back. Горчичное масло, и теперь массирую ему спину. And I felt so bad И мне так плохо, that I opened my mouth. что я открыл рот. I said, Prabhupada, И сказал: Прабхупад, I said, all the devotees, they have so much love for you.
У всех преданных столько любви к вам. I said at the airport, I said, everyone dancing in ecstasy. В аэропорте все танцевали в экстазе. I said, when they see you, everyone is so happy. Когда они видят вас, все так счастливы. And they have so much love. И у них столько любви. I said, I don't feel anything. А я не чувствую ничего. So that was my first mistake. Это была моя первая ошибка. I said that to him. Я сказал это ему. Imagine how close I must have felt that I could say that to him. Представляете, насколько я должен был ошибиться, чтобы сказать... Насколько близок я был к Прабхупаде, что посмел такое сказать. On one hand, I felt so far away С одной стороны, я чувствовал себя так далеко, that I didn't feel anything. что я не чувствовал ничего. But I was right with him. Но я был прямо с ним, So I said it to him. и я сказал это ему. And I kept massaging. Я продолжал массажировать его. Prabhupada didn't say one word. И Шрила Прабхупада не проронил ни одного слова. So now I thought I felt as bad as I could feel. И теперь я думал, что я уже дошел до самого дна того ужасного состояния, которое я чувствовал. But now I felt worse. Но теперь даже хуже чувствовал. I exposed myself. Я показал себя. I was an imposter. I exposed myself. I said, I have no feelings. То есть я проявил и сказал ему, что у меня нет никаких чувств. Я притворщик. And now I'm massaging him for another hour, and he doesn't say one word. И дальше я массажирую его еще час, и он не проронил ни слова. So I thought I felt as bad as I could, but now I felt even worse that I told Prabhupada I don't even love you. К этому моменту я думал, что я уже себя плохо чувствую, но я почувствовал себя еще хуже. Из-за того, что я сказал Прабхупаде, что я не люблю вас. So I massage his back, his chest, his arms. Массажирую его спину, грудь, руки. Prabhupada had belly. У Шрилы Прабхупады был I would животик. rub his belly. Тру его животик. I always thought it was, the Buddha. He had the Buddha belly. Prabhupada Знаете, had like a Buddha belly. У Шрилы Прабхупады был животик, как у Будды. But I'm not feeling very happy. Но счастья особого не чувствую. And Prabhupada's eyes are closed. И глаза Прабхупады закрыты. I can't even imagine what he's thinking. И я даже не могу представить, что он думает. So finished the massage. Закончил массаж. Prabhupada hold out his hand, his left hand. Прабхупада протянул левую руку. I'd put some mustard oil in. Я туда чуть-чуть горчичного масла Then he поместил. put his finger in and all his gates. Every day he oiled every gate. И он взял пальцем, нанес его на все врата. Он так каждый день делал. This is Ayurveda. Это аюрведа. And then he walked off to the bathroom. И пошел в ванную. I would see oil footprints on the tile floor. You could see his lotus footprints. Я видел его лотосные масляные отпечатки на полу. So now my next half hour is very busy. И следующие полчаса у меня были очень заняты. During this half hour, Prabhupada bathes. В эти полчаса Шрила Прабхупада принимал омовение, He dresses. одевался, He sits down at his desk, puts on tilak, садился за стол, наносил тилак says Gayatri. и читал Гайатри. And then he's ready for lunch. И потом был готов к обеду. So when he's done Gayatri mantra, the plate of prasadam should be there. И к тому моменту, когда он заканчивал Гайатри мантру, должна уже была стоять тарелка с прасадом. Has to be there. Должна была стоять. So while he's doing that, I lay out his clothes on the bed. И пока он это делал, я раскладывал его одежду на кровати. I set up the mirror, the tilak, chandan. Я подготавливал зеркальце, тилаку, чандану. Then I run into the servants' quarters and I have to open up the cooker, chaunts all the vegetables, chaunts the dal.
И я должен был бежать в комнату слуги, открыть пароварку и наложить, да, эти овощи. And then Поджарку. I make one chapati. Я делал одну чапати. So chapati puffs up, Чапати вздувалась. must puff up. Она должна была вздуться. You put a little ghee on it. Чуть-чуть гии на нее добавлял. Then I would run into the room and put the plate down. Вбегал в комнату и ставил тарелку. Prabhupada get up and start eating. Прабхупад поднимался и начинал есть. Still doesn't say anything to me. И так ничего не говоря мне. But I'm very busy right now. My mind is distracted by busy. Но сейчас я был очень занят, и мой ум отвлекся на всю эту деятельность. So I go back, you make another chapati, you bring it in, put it down, offer obeisances. И мне нужно было возвращаться, делать еще одну чапати, приносить ему, приносить поклоны. So you do that 5 times, 6 times. И вот так 5-6 раз нужно было сделать. Every time you offer obeisances. И каждый раз предлагать поклоны. Devotees would ask me, every time you go into Prabhupada's room? И преданные спрашивали, что каждый раз, когда входишь в комнату Прабхупады? I said, yes. Я говорил, да. Said he never told me to stop. Он никогда мне не говорил прекращать. Thousands of never said you did enough today. И никогда не сказал даже, ты сегодня уже достаточно сделал. Imagine the good fortune. Всего 1000 были этих поклонов. Представляете мою удачу? So now he eats his lunch. И вот он ест обед. Then he gets up, washes, I take the plates, distribute the Mahaprasadam. И вот он закончил, поднимается, я беру тарелку, раздаю Махапрасад. Prabhupada takes rest. Прабхупада отдыхает. So half hour later, he rings the bell. Через полчаса после этого он звонит в колокольчик. So it's like 2 hours have gone by since I said I'm К этому total моменту nonsense. примерно 2 часа произошло с того момента, как я сказал полную чепуху. It's a very long 2 hours. И это было очень долгие 2 часа. So I offer obeisances. Я предложил поклоны. And Prabhupada looked at me. Прабхупад посмотрел на меня He said, "Do you like your service?" и спросил, тебе нравится твое служение? I said, "Yes, Prabhupada, very much." Я сказал, да, Прабхупада, очень. He said, "Service is love." Он сказал, служение – это любовь. He said, "Everyone," he said, "they can chant and dance, jump up and down." He said, "That's very nice." Он сказал, любой мотки. So that's what I'm doing. Вот это то, что я делал. Sometimes I feel Prabhupada very close. Иногда я чувствовал Прабхупаду очень близко. Sometimes he seems very far away. Иногда он казался очень далеким. That's just there. Вот так вот было просто. But whatever, we go on with our service. Но что бы ни происходило, мы продолжали делать служение. That's how we show our love. Так мы выражали свою любовь. And you keep doing like that. И продолжали делать так. And gradually you'll feel some love. И постепенно чувствовали некоторую любовь. Yes. So again, Prabhupada was always saving me. И опять же, Прабхупада постоянно спасал меня. He's saving all of us Он спасал всех нас. all the time. Все время. But I got to see that very personal touch. Но я увидел этот очень личностное прикосновение его. That's why we say Prabhupada, he was, what do we say, is like the thunderbolt. Ага. You know, it's strong like the thunderbolt and then gentle like the rose. See? Иногда мы говорим, что Шрила Прабхупада, он был таким же сильным, как молния, и таким же нежным, как роза. I always got to see the thunderbolt, Prabhupada speaking on the Vyasasana. И вот эти молнии я тоже видел, когда Прабхупад говорил с Висасаной. But I relished the rose of Prabhupada. Но обычно я наслаждался розами Прабхупады. Not so much the thunderbolt. Не так сильно этими I like молниями. Prabhupada's gentleness, Мне нравилась нежность Шрилы his Прабхупады, love. его любовь. So it's what's pushed me all this time. Это то, что постоянно подталкивало меня все это время. So that's why we say there are 9 processes of chanting, 9 processes of devotional service. Говорится, что есть 9 процессов
преданного служения. Hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet, Слушание, воспевание, памятование, служение лотосным стопам, offering prayers. See? предложение молитв. So we have to catch hold of any one thing is absolute. И нам нужно было постараться понять, что любое из них абсолютное. Any one of the processes is sufficient. И любого из них достаточно. What to speak of if we're practicing some or all of the processes? Что уж говорить, если мы практикуем некоторые из них или все их. See, my attraction, it's just a Prabhupada. Моя привязанность — это просто Прабхупад. He hooked me that way. Он подцепил меня так. I like kirtan, I like japa, Мне нравится киртан, мне нравится джапа, like the philosophy, мне нравится философия. but I'm trapped by Prabhupada. Но я был схвачен Прабхупадой. You have to find what traps you. Вам нужно найти то, что захватывает вас. We all have certain things, something. У нас у всех есть определенные вещи. Find that one thing that you want more than anything. Найдите эту одну вещь, которую вы хотите больше остальных. That's what it is. It's not a stale process. It's a live process. Это не какой-то стагнический процесс, это живой процесс. It's an individual process. Индивидуальный процесс. We're all here as a group, but we're all individuals. Мы все здесь в группе, все вместе, но мы все индивидуальны при этом. We have distinct talents, gifts. У нас есть разные таланты, разные наши... Yeah. We all have a relationship with Krishna, a certain relationship to cultivate. И у нас есть определенные отношения с Кришной, которые мы должны развивать. So Prabhupada is showing us, Sadhguru, he shows us over the course of time how that develops. И Шрила Прабхупада показывал нам, как вырастить их, и как с течением времени они разовьются. So it's our last day. Итак, это наш последний день. Are there any questions? What did Vaisheshika say this morning? What was the word he used? He used a very special word. Anyway, it wasn't questions or comments. It was more group-oriented. But are there any questions or comments? Ну, так или иначе, есть какие-то вопросы или, может быть, дополнения, комментарии? It's very nice to see you all here, everyone very attentive each day. Очень приятно видеть вас всех. Все вы такие внимательные каждый день. Mataji, there, this Mataji. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. Я бы хотела спросить. Я живу сейчас в Греции, и есть такая информация, что когда-то Прабхупада приезжал, не знаю, прилетал в Грецию, и его не пустили. Ну, на таможне отправили назад. Есть у вас какая-то информация? Thank you very much for lecture. Now I'm living in Greece, and I heard that Srila Prabhupada wanted to come to Greece, and he have some difficulties in the customs. Yeah, immigration. Customs. Yeah, yes, immigration custom. So, do you heard something about it? You have some information about? Just what you're saying. I've also heard that. Yeah, that he was Только going. то, что вы спросили, я то же самое слышал. I know no more than that. So he had desire to go there. Больше этого я не знаю. Я знаю, что он хотел поехать в Грецию. You know, the pure devotee has a desire. It's just like doing it. И у чистого преданного, когда есть желание, он просто делает это. When Prabhupada was in Mayapur in 1975. Когда Прабхупада был в Майяпуре в 1975 году, So he was speaking every day from Chaitanya Charitamrita. он говорил каждый день на основе читания Чаритамриты. So one day in his room, he called us in his, И в один из дней он позвал нас в свою комнату. and he said, we're going to travel like Lord Chaitanya traveled, take his route all through South India.
И сказал: итак, мы будем путешествовать, как Господь Чайтанья путешествовал и распространял свои корни по всей Индии. He, Мы собираемся путешествовать по тем же дорогам, по которым путешествовал Махапрабху. yes, he said we'll get 3-4 jeeps, У нас будет 3-4 джипа, and all of us will go and do that. So he was very excited, и все мы это сделаем. И мы были очень взволнованы. and he did that a lot. From his sitting place, he would say, "We're going to do this. We're going to do this." But sometimes it didn't happen. И он много раз так делал. От того места, где он находился, он говорил: мы поедем туда, мы поедем туда. Много из этого не случилось. In his final days, he just wanted to go to Govardhan И в его so much. последний день он хотел отправиться на Говардхан так сильно. And when they said, Prabhupada, you could die. И they said, You could die on the parikram. и они Because говорили: the road Прабхупад, is so... вы можете умереть просто на парикраму, потому что дорога такая плохая. He said, that's okay, be glorious passing. Он сказал: это здорово, это будет славный уход. But I saw with Prabhupada, when he had these desires, it was like they manifested anyway. There was a satisfaction in just wanting to do those things with him. И я видел, что когда у Прабхупады было такое желание, то просто хотеть это сделать вместе с ним было настолько удовлетворяющим. Just like when I described to you when I read Krishna book to him, how he heard it and how we heard it was very different. Тоже как я когда описывал, когда я читал Кришна Бук ему, то, как мы слышали, и то, как он слышал, это было две разных вещи. That's described right in the beginning, right, of Bhagavad Gita, how the devotee sees, just like on the TV screen, huh? Это описывается в начале Бхагавад-гиты, так как преданный видит, как будто бы на экране телевизора. Prabhupada said, this place, Vrindavan, non-different from Krishna. Прабхупад говорил: это место Вриндаван не отлично от Кришны. He said, devotee doesn't come here. He said in 1972, he said that the monkeys are there, the hogs are there, the smell is there. Devotee, he sees Krishna. И несмотря на то, что в 1972 году он сказал, что несмотря на то, что свиньи здесь, обезьяны здесь, преданный видит Кришну только. Was not even a topic of conversation. Это даже не было темой разговора. Prabhupada was happy in Vrindavan. Прабхупад был так счастлив во Вриндаване. Yes. You had a question? У вас вопрос? This is my wife, Vishaka Devi. We've been together. We've been married 8 years, together 9 years. So she understands my English very well. Это моя жена Вишака Дева. Мы уже женаты 8 лет, и вместе 9 лет. Она понимает мой английский очень хорошо. But she was a misplaced Armenian girl, so she wound up in Moscow at the age of like 10 years old, right? She in the war in Armenia, so she had to go to Moscow in like 2000 or year. Ага. У них была война в Армении, и они были вынуждены переехать в Москву. So she understands my English very well, but she can't translate into Russian because her Russian is very rusty. Она понимает мой английский очень хорошо, но не может переводить на русский, потому что ее русский очень... Я давно не разговариваю по-русски, поэтому тяжело переводить. Немного разговаривает по-русски. So she understands my slang. Она понимает мой сленг. Slang, yes, slang. My English, my yes, village English. Мой деревенский английский, специфический. Yes, yes. So, due to your not chanting, we are blessed to have a Chaitanya Charitamrita. Yes. And can you please tell the story about what Prabhupada said that you have to learn how to recite? Благодаря тому, что вы не повторяли 16 кругов свои, мы благословены тем, что Прабхупада начал переводить Chaitanya Charitamrita для вас, для нас. Можете, пожалуйста, рассказать историю, которую Шрила Прабхупада дал вам благословение по поводу Chaitanya Charitamrita?
So that was the room I also massaged Srila Prabhupada in. That was the massage room. Это была массажная комната, в которой я делал массаж Шриле Прабхупаде. Prabhupada never gave me he gave me lots of instructions. But there was only one time he gave me an instruction that seemed like a lifetime instruction. Конечно, были такие времена, когда Прабхупада мне давал наставления, но, похоже, один раз он мне дал наставление, которое было наставлением на всю жизнь. So, while he was translating Chaitanya Charitamrita one afternoon, he just called me in the room. И в один из дней, когда он переводил читание Чаритамрита, он позвал меня. And he said that I should become expert in Chaitanya Charitamrita and give classes on the stories from Chaitanya Charitamrita. И он сказал, чтобы я стал экспертом в читании Чаритамрити, давал лекции и рассказывал истории из нее. So my contention is that that's what this is. Prabhupada is just part of Chaitanya Charitamrita. И мое понимание было такое, что Прабхупад является частью читания Чаритамриты. So he's giving me that for the time being to speak about him, his relationship with Lord Chaitanya. И я увидел это как задание о том, чтобы я говорил о нем, о его отношениях с Господом Чайтаньей. This whole temple, Krishna Balaram temple. Весь этот храм Кришна Баларама. He said he made Krishna Balaram temple because Gaur Nitai is there and Krishna Balaram. Он сделал весь этот храм, потому что Гаур Нитай были там и Кришна Баларам. Because you can't approach Krishna directly. You have to approach through Lord Chaitanya. Потому что вы не можете обратиться к Кришне напрямую, вы должны делать это через Господа Чайтанью. So look at the setup he made. You come in, you take darshan, Gaur Nitai. То есть, смотрите, как это сделано. Когда вы входите, вы должны получить даршан Гаур Нитай. Then Gaur Nitai, Krishna Balaram Gaur Nitai. He said same thing. Потом Кришна Баларам, он говорил, что это одно и то же. Then you get to see Radha Shama И потом вы идете посмотреть на Раду Шьяма Сундар. Again, last night when he asked to take the picture, I'm always at Krishna Balaram's altar in the evening. И вот прошлой ночью, когда вот вы просили какую-то картину принести, я тоже был в алтарной Кришна Баларам. Telling people to keep moving. Говорил людям, чтобы они продолжали двигаться. So if I told you to keep moving, all the ladies are in the front section, so if I told you to keep moving, please forgive me. Поэтому, если вы окажетесь там, особенно вот секция леди, и я вам скажу, продолжайте двигаться, пожалуйста, простите меня. But there's 5,000 more waiting to push through, so we try to keep moving. Но там еще 5000 их за вами стоит, поэтому, пожалуйста, продолжайте двигаться. But now I was at Gaur Nitai's altar. Но я был рядом с алтарем Гаур Нитай. And again, one woman comes up to me, one widow woman. И снова некоторая женщина возникла передо And мной. of course she's speaking in Braj or Hindi. И, конечно, она разговаривает на who is браджавасском или на индийском, и она спрашивает, кто это? See, as all they see Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna. So they say, who is this? She's going. Они приходят посмотреть на Раду Кришну, знают Раду Кришну и It's Gaur спрашивают, кто Nitai. I это? said, Lord Chaitanya, Lord. Я говорю, это Гаур Нитай, это Господь Чайтанья. This is Prabhupada. This is what he set up. He set up everyone, boom, boom. In 2 minutes you graduate. You get the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Krishna Balaram, Radha Shama Sundar. Go back home, back to Godhead. И вот таков Прабхупад. Он все устроил так, что вы постепенно можете за 2 минуты получить Гаур Нитай, Кришна Баларам, Рада Шьяма Сундар и вернуться назад к Богу. So he's giving so much mercy to all these people that come for 15 minutes. И он дает столько милости всем этим людям, которые проходят там за 15 минут. Imagine the mercy you're all getting. Представляете, какую милость все вы получили? Helping him in his mission. Помогая ему в его миссии. To see hundreds of thousands, millions of people taking darshan, taking prasadam. Смотрите, сотни тысяч, миллионы людей получают даршаны, принимают прасад. Prabhupada said, this process, he said, is simply wonderful. Шрила Прабхупада сказал, это процесс просто замечательный. He said, chanting, simply wonderful, dancing. Или простое чудо это. Воспевайте, танцуйте. He said, then we have simply wonderfuls. У нас есть вот эти сладости, простое чудо.
Then one of the devotees said, Prabhupada, you're simply wonderful. И один из преданных сказал: Шрила Прабхупада, вы просто чудо. I said, Hare Krishna. И Шрила Прабхупада сказал: Харе Кришна. Prabhupada, he's our simply wonderful. He's our sweet. И Шрила Прабхупада действительно просто чудо. Он такой сладкий. If you're not feeling any sweetness, you just have to go to Prabhupada. Get a little sweet. Если вы не чувствуете сладости, вам просто нужно подойти к Прабхупаде и получить сладость. Any questions? Вопросы? Prabhus? Hare Krishna. Прабху. You just arrived today? Вы прибыли только сегодня? Yeah? Я из Непала приехал, чтобы вот эту сладость попробовать преданных. И как они заботятся обо мне, потому что я был близок к смерти. Но вот я возродился снова. И Кришна выжил из меня вот эти глубокие яды. И возродил меня снова. И из-за этого своего заболевания я не смог визу толком оформить. Мне нужно было опять в Индию возвращаться. И я закончил в итоге в Катманду на 3-4 недели вместо того, чтобы вернуться на Картику. То есть вы прибыли только на последние дни Картики, да, вот по высшему усмотрению так получилось. Ну и все деньги я истратил на визу, они мне сказали, что вот с этой визой вам нужно выезжать, вновь въезжать. Кришна так устроил, что в 12:30 пару дней назад я встретил брахмачари, они сказали: мы о тебе позаботимся, вот тебе билеты, собирай свои пожитки гамчу, и все, я сел на машину и приехал сюда. Вот такая игра Радараны и Кришны случилась. Any other question? Хорошо, еще вопросы? Yes, Prabhu. From internet. Very good. Thank you. Спасибо. Шрила Прабхупада, придя в материальный мир, имел две причины. Шрила Прабхупада, when he came to material world, he have two reasons. Это из лекции Индрадюмна Свами преданный. It's from lecture of Indradumna Swami Maharaj. Первое — написать книги. First is to write his books. Вторая — разгромить атеистов. And second, to destroy atheists. Насколько я понимаю, это внешние причины. As I understand, is external reasons. Хочу узнать внутренние причины прихода Шрилы Прабхупады. I want to know internal reasons of coming Srila Prabhupada to this world. You have to become Krishna conscious. Вам нужно стать сознающим Кришну. So many people speculate on Srila Prabhupada and his Swarup. Очень много людей измышляют по поводу Шрилы Прабхупады и его сварупы. That's what he's asking. Who is Prabhupada? И они спрашивают, кто Шрила Прабхупада? Why is he here? Почему он здесь? We know a few things Prabhupada said to two different devotees. Мы знаем те вещи, которые Шрила Прабхупада сказал двум разным преданным. One devotee asked, Prabhupada said, if I told you, you would faint. И один преданный спросил Шрилу Прабхупаду и сказал: если я тебе скажу, ты потеряешь сознание. Another one, he said, if I told you, I'd have to kill you. Второму он сказал: если я тебе скажу, мне придется тебя убить. I'm kidding, he didn't say that. Я шучу, он так не говорил. You can't believe every Prabhupada said. You got to be careful. Вам нельзя верить всему, что говорят, что говорил Шрила Прабхупада. Вам нужно быть аккуратным. So many people say so many things. Много людей говорят разные вещи об этом. But what I say is the fact that we say maybe this, maybe that. Но то, что я скажу, что на самом деле может быть так, а может быть так. Perhaps this. Возможно так. These are the words Prabhupada said. Devotee never use perhaps, maybe. И Прабхупада говорил, преданный никогда не использует слов возможно, может быть.
So, but for us, since Prabhupada didn't tell us, Но для нас, так как Прабхупад не сказал нам, from that I can understand из a этого я few things. могу понять несколько вещей. One is we weren't supposed to know. Первое – это то, что нам не нужно знать. We weren't ready to know Мы еще не готовы к тому, чтобы узнать at that time. в это время. And the fact that now is all they do is say, maybe it's this, I think it's this. Факт в том, что сейчас они говорят, может быть, я думаю, вот так вот. And this person says it's this. Этот говорит, что вот это так. Means we still don't know who we are. Это значит, что мы не знаем, кто мы сами. We haven't uncovered our own swarup. Мы еще не раскрыли свою собственную сварупу. Because when we do, then all these questions become answered. Потому что если бы мы это сделали, то все эти вопросы были бы отвечены. We don't have to independently try to find answers to so many questions. Нам не нужно независимо от главного вопроса пытаться найти ответы на столь многие вопросы. Prabhupada told that to one disciple in a letter. Прабхупада сказал об этом одному ученику в письме. He said, so many questions. Он сказал, так много вопросов. He said, you become Krishna conscious and then all your questions will be answered. Станьте сознающим Кришну, и тогда все ваши вопросы будут отвечены. So it's nice to wonder who Prabhupada is. Это, конечно, здорово пытаться догадаться, кем был Прабхупада. But our business is to understand we're servant of Krishna, Dasu Das Anu Das, then everything is clear. Но наше дело понять, что мы слуги Кришны, Даса, Даса, Анудаса, и тогда все остальное прояснится. So in answer to the question, I don't know who Prabhupada is. Поэтому ответом на этот вопрос будет «я не знаю». He didn't tell me his esoteric reason for coming or anyone else. Он не сказал мне свои эзотерические причины своего прихода, так же, как и никому другому. And he would answer by saying, you become Krishna conscious and then you'll know. И он отвечал на такой вопрос: вы станьте сознающим Кришну, и тогда вы поймете. But he did tell me on 2 occasions that he liked the cowherd boys very much. Но в 2 случаях он мне сказал, что ему нравятся пастушки очень сильно. But after carefully analyzing that Но после statement, того, как я тщательно проанализировал его это высказывание, I was alone with him both times. я был наедине с ним оба этих раза. So I thought about it. Я думал об этом. Why did he say that like that? Почему он сказал это? And I finally concluded, what else would he say to me? И я пришел к заключению, что бы он ни сказал мне, Would he look at me and say, I like the gopis very much? то есть если бы он посмотрел на меня и сказал: мне нравятся гопи очень сильно, That was not a conversation he would have with me. но Right. это не тот разговор, который у нас был. Start discussing the gopis' relationship with Krishna. So he said, I like the cowherd boys very much. And then he described that love. Нет, это не тот разговор, который у нас был по поводу гопи. Он сказал, что мне нравятся пастушки очень сильно, и он описал этих пастушков, вот эти отношения. Prabhupada's position, like he said, if you knew you would faint, is very, very elevated. He has the mercy of Lord Nityananda. Позиция Прабхупады очень возвышенная, как он сам сказал, если бы вы узнали, вы потеряли сознание. Он был очень близок к Господу Нитьянанде. He's just most merciful, giving Krishna consciousness to everyone. Он наиболее милостив, он дает сознание Кришны всем. Okay. Any other questions? Еще вопросы? Yes, Prabhu. Спасибо, дорогой Харе Шрутакирти Прабху, за то, что делитесь сокровенным опытом. Thank you, dear Shrutakirti Prabhu, for your intimate experience. Hare Krishna. И я хотел спросить, где вы присутствовали, были ли вы, Прабхупада уходил, вы были рядом, или где вы были, и как вы пережили, как вы восприняли уход Прабхупады? I would like to ask you, when Srila Prabhupada left this world, where have you been? When Srila Prabhupada left this world, where have you been? And how you felt about it? So, what your feelings was? I was in Hawaii.
Я был на Гавайях в тот I момент. was temple president. I wasn't here in September, just 2 months before he left. Я был здесь в сентябре, за 2 месяца до того, как он ушел. So for a few weeks, and then I went back to Hawaii. Несколько недель я был здесь, и потом я вернулся на Гавайи. Most of us, Президент or you? I was president of the temple in Hawaii, Я был там президентом храма. so I was back there. Я вернулся туда. Most of us never thought Prabhupada would be leaving at that time. Большинство из нас не думали, что Прабхупад уйдет в то время. We thought he'd live to be 100. Мы думали, что он доживет до That 100 was лет. pretty much the figure, 100 years old. We thought he would live to be 100. Мы думали, что он доживет до 100 лет. So even seeing him in that state, skin and bones, То есть, we just never thought it would happen. даже когда мы видели его в этом состоянии кожи до кости, мы не думали, что это произойдет. Because we knew we weren't ready for him to leave. We had so much more to learn. Потому что мы знали, что мы еще не готовы для того, чтобы он ушел. Нам нужно было еще так многому научиться. Anyway, the day he left, I lived outside, just a few minutes from the temple. Так или иначе, в тот день, когда он ушел, вообще я там жил вне храма, несколько минут до храма. And I drove my car into the wall of the temple driving in because I just misjudged. Я подъезжал за рулем своей машины к стенам храма. It was the vehicle. Yeah, I crashed into the wall. И я въехал в стену. So that's the state of mind I was in. То есть вот в таком состоянии ума я был. We couldn't imagine Мы не могли даже представить, how to survive как выжить without him. без него. You know, we have to realize we're surviving with him. We have to understand we're maintaining with Prabhupada. We're not without him, we're with him. Мы должны понять, что мы выживали с Прабхупадой, а не без него. Мы выживаем вместе с Прабхупадой, но не без него. Just like Prabhupada said, he was never alone. He was always with his spiritual master. И как Прабхупада говорит, он никогда не был в одиночестве, он всегда был со своим духовным учителем. You know, the question from Prabhu on the internet was 2 reasons that Prabhupada came. И вопрос Прабху из интернета был 2 причины, по которым пришел Прабхупад. Sort of, you know, I could say there's 2 things he tried to make us understand. И я могу сказать, что есть 2 вещи, которые он пытался до нас донести. Most important things. Самые главные вещи. We're a servant of Krishna. Мы слуги Кришны. And the other thing is, he's always with us. И вторая The вещь, spiritual master lives forever in his words. что он всегда с нами, он живет, духовный учитель живет вечно в своих словах. You have to understand that first. Вам нужно вот это понять в первую очередь. Otherwise, you can't absorb anything. Иначе вы не сможете впитать в себя ничего. If we don't understand the transcendental nature Мы не понимаем трансцендентную природу, of Krishna consciousness, сознание Кришны. we can't learn anything. Мы не сможем научиться ничему. Prabhupada, just like he described this story, every step of the way, Prabhupada's making arrangements. Так вот, как он сейчас описывал эту историю, каждый шаг на пути Шрила Прабхупада устраивал. We either see it that way or we think, he was lucky. Ну, можно видеть это или так, или просто думать, ну, я счастливчик. They're the only choices we have in life. Вот это единственный выбор, который у нас есть в жизни. Everything's an accident Все случайность, or everything's Krishna's arrangement. или все организовал Кришна, устроил он. What did I say yesterday? Krishna has an accountant. What's that mean? It means he's making arrangements all the time. Как я вчера сказал, Кришна, он записывает, это значит, что он ведет счет, у него есть бухгалтер, это значит, что он постоянно устраивает для нас, все время. Everything is personal. Все личностно. I see everybody here every day. Я вижу всех вас здесь каждый день. Sitting,
at least it appears to me, everyone very attentive, very quiet. И я вижу, что вы все очень тихие и очень внимательно слушаете. We feel Prabhupada's presence. Мы чувствуем присутствие Прабхупады. We listen for every word. Мы слушаем каждое слово. Prabhupada would say, it's Krishna speaking Прабхупада говорил, Кришна говорит in the simplest terms. в очень простых словах. It doesn't mean we're robots. Это не значит, что мы роботы. Doesn't mean somehow I hear Krishna speaking. Это не значит, что вот как-то я слышу, что Кришна But говорит. still he speaks through us, through the spiritual master. That's what Но happens. все равно Он говорит через нас, через духовного учителя. Вот что происходит. So I see, we feel Prabhupada is here. Я вижу, что мы чувствуем Шрилу Прабхупаду через слушание. Is that right? Это так? Does everyone agree or am I wrong? Все согласны или я что-то придумал? That's available every moment. Это доступно в каждое мгновение. Krishna is available every moment. Кришна доступен в каждый момент. Prabhupada's movement, he's available every moment. Движение Прабхупады доступно в каждое мгновение. You just have to develop that faith, that confidence. Вам нужно просто развить эту веру, эту уверенность. Was Draupadi, huh? Как? She let go both hands. Как Драупади, она отпустила обе руки. We do that in our life. Мы делаем то же самое в нашей жизни. We just recently, I was in the Netherlands. Недавно мы были в Нидерландах. I was in a mobile home with two devotees, Я three был devotees. в мобильном доме, да? A mobile caravan. Да, в таком доме на колесах с двумя преданными. So we got stopped by the police on the highway, И нас остановила полиция на шоссе. and they kept us for an hour. И они держали нас около часа. There was one Ukrainian devotee in the back, he had no papers. У нас был один украинский преданный, и у него не было с собой документов. The police were outside, they had everybody's passport, it's raining. И они нас вызвали наружу, они проверяли наши паспорта, шел I'm дождь. saying, don't get my passport wet, please. И я ему говорил, пожалуйста, не намочите мой паспорт. They could have impounded the vehicle wasn't legal. Потому что они могли арестовать, изъять транспортное средство, оно было нелегальным. Anyway, for an hour we're just sitting, and they're in two police, they're in the police car, and they're calling up people, calling up their officials. И через час они вернулись в свою полицейскую машину и вызвали каких-то официальных лиц. Anyway, we're in the caravan, and Govardhan there, Giri Govardhan is on the altar. И в нашем караване был Гири Говардхан на алтаре. Die. Сегодня. So finally, I looked at Giriraj, И в итоге я посмотрел на Гирираджа. and I said out loud, I said, you have to do something. И я сказал громко, ну сделай что-нибудь. I said, I have a program in 3 hours. У меня программа в 3 часа. And I said, this doesn't look very good. А вот это все не выглядит очень благоприятно для этого. So then the police came back 2-3 minutes later and said, okay, you can go. И полицейские вернулись через 2-3 минуты и сказали, все нормально, можете езжать. So I could either think, just a coincidence. И я мог принять, просто совпадение. But Govardhan did it. Но Говардан это сделал. Because I had no other choice. We could have been arrested. Потому что у меня не было другого выбора, нас могли арестовать. But then a couple hours later, I was giving class. Но через пару часов я уже давал лекцию. Everything Krishna takes care of. You just concentrate on serving. Обо всем Кришна заботится, если вы просто сосредоточены на служении. Based on your situation in life. Зависит от вашей ситуации в жизни. If you have 2 young children, it doesn't mean you try to distribute books. Если у вас 2 маленьких детей, не значит, что вам нужно распространять книги. Prabhupada said, your children, they're your deities. Прабхупада говорил, ваши дети – это ваши божества. So we all have our particular service. Поэтому у всех есть свое собственное служение. Me, Prabhupada was my deity. Прабхупад был моим божеством. I didn't go to Mangalarti. Я не ходил на Мангаларати. I was already at Mangalarti. I was with my deity all the time. Я уже был на Мангаларати. Я был со своим божеством все время. You have to understand
what our service is all the time. Вам нужно понять, каково ваше служение постоянное. So we have a little time left. Again, I want to thank all of you very much for being here each night. У нас чуть-чуть времени осталось, и я хочу еще раз поблагодарить вас за всех за то, что вы пришли сегодня. And I hope in Russia I'll get to see you all again in whatever cities you go back to. И я надеюсь, что в России я снова вас всех увижу, в каком бы городе вы ни оказались. And if you're living in Vrindavan, I'll see you. А если вы живете в Вриндаване, то вне сомнений увидимся. And it's very wonderful to see how you all come together as a group. Очень здорово наблюдать за тем, что все вы вместе приходите как группа такая преданных. Just remember the Russia house is very close to the temple. Make sure you go see the deities every day. И так как русский дом очень близок к храму, пожалуйста, удостоверьтесь в том, что вы ходите посмотреть на божеств каждый день. Prabhupada said he built this temple for his followers. Шрила Прабхупада His говорил, disciples, his followers. что он построил этот храм для своих последователей, своих учеников и последователей. Thousands may come, but it's here for us. Тысячи могут приходить, но он здесь для нас. I've been there every day during Kartik. Я там каждый день во время Anyway, as Картики. much as you can, you please help Prabhupada's temple, Krishna Balaram Mandir. Here you help keep this temple alive with your life. Пожалуйста, помогите Шриле Прабхупаде поддерживать Кришна Баларам Мандир и помогите быть ему живым своей жизнью. And if you do that, Prabhupada will be very pleased with you. И если вы это сделаете, Прабхупад будет очень доволен вами. And he'll take you by the hand. И он возьмет вас за руку. And he'll take you back home, back to Godhead. И он возьмет вас назад домой к Богу. Just serve him. Просто служите ему. Serve the devotees. Служите преданным. Serve his society. Служите его обществу. Everything will be okay. И все будет в порядке. We just have this one life to Нам give to Krishna. нужно всего-то одну жизнь отдать Кришне. He's very eager to take us back. Он очень хочет забрать нас назад. Any other comments, Еще какой-то комментарий, realizations? какое-то осознание. Yes, Prabhu. Спасибо за лекцию. Я сразу прошу прощения, я не очень уверен, корректно ли это вопрос, но как вам кажется, если Прабхупада был бы сейчас и знал, что некоторые преданные после его ухода отказываются принять дикшу у его учеников, сохраняя как связь с Прабхупадой, так называемая, вот это, все понимают, о чем я говорю. Спасибо, Харе Кришна. I'm sorry, maybe my question will be not very correct, but if Prabhupada will be here now, and he knows that some of his followers refuse to get diksha from his disciples, what he would feel about it? Everybody understand what I'm talking about. Prabhupada was very broad-minded. У Шрилы Прабхупады было очень широкое мышление, широкие взгляды. You know, these things go back to 1973. Вы знаете, эти вещи начались уже в 73-м At году. that time there was a faction, Siddhaswarup Goswami. He was already had his own followers when Prabhupada was here. В то время был прецедент Сидда Сварупы Госвами. У него уже были последователи тогда. Prabhupada, he's made Siddhaswarup travel with him for months. И Шрила Прабхупада устроил так, чтобы Сидда Сварупа путешествовал с ним на протяжении месяца. So that he understood how to instruct his followers. Чтобы он мог понять, как наставлять своих последователей. He didn't care that they were going to follow him. He wanted them to know what to follow. Шрила Прабхупада не беспокоился о том, что они будут следовать за ним. Он хотел, чтобы они знали, куда следовать. Чему следовать. What's Lord Chaitanya say? Prabhupada didn't care about followers. He didn't need to be adored by anyone. So he didn't care who's initiating who. He wanted people to become Krishna conscious. That's all. Lord Chaitanya said that? No, I'm saying Prabhupada
He just wanted to see people becoming Krishna conscious. То есть Шриле Прабхупаде не было особого дела, кто какие последователи. Его главное желание было увидеть, что люди становятся сознающими Кришну. Prabhupada in that letter to one of Siddha Swarup's followers, also his godbrother, Tushta Krishna, И Прабхупада в своем письме к одному из последователей Сидха Сварупи и также духовному брату Тушта Кришны, Prabhupada told him that all of his disciples were pure devotees. He said, don't you choose this one, this one. He said, all my disciples, they're pure devotees. он сказал, что все мои ученики чистые преданные. Не то, что ты выбираешь вот этот, все они чистые преданные. He said, don't make distinction. This one is pure, this one not so pure, this one impure. He said, we see all serving sincerely, they're pure devotee. Не нужно делать таких разграничений, что вот этот чистый, вот этот очень чистый, этот нечистый. Нет, все они чистые преданные. And he said that all the members of ISKCON, И он сказал, что все члены ИСККОН, they will go back to the spiritual world. There will be ISKCON in the spiritual world. вернутся в духовный мир, и в духовном мире будет ИСККОН. And all of his followers would be there, И все его последователи окажутся там, except for Mr. Nair. за исключением мистера Найра. He was the person who tried to take the land back. Этот тот человек, который пытался землю отобрать. So anyone, they can get initiated from whoever they want. It doesn't matter to me. Ну, то есть, любой, кто бы был инициирован, кем бы то ни было, это для меня не так важно. But I want to be on the ISKCON boat myself because it's going back to Godhead. Но я сам хочу быть в ИСККОН, потому что оно ведет назад к Богу. Because Prabhupada said so. Потому что Прабхупад сказал так. So for them, I wish them all good luck. То есть им я всем желаю удачи. For me, I have no good qualities. Но у меня нет никаких хороших качеств. I have one good У quality. меня только одно есть хорошее качество. I'm just going to hang on to Prabhupada's lotus feet. Я могу ухватиться за лотосные стопы Прабхупады. And I don't want anyone to come in between. И я не хочу, чтобы что-то между нами встало. So whatever else I do, Все остальное, что бы я ни сделал, I just want to hang on. я просто хочу держаться за них. And whatever Prabhupada does, he does. И чтобы Прабхупада, то, что он сделал, он сделал. He saved me. Он спас меня. Prabhupada saved us. Прабхупада спас нас. Where else can I go? Кому еще мне идти? Just like here in Vrindavan. Вот как здесь, во I Вриндаване. say, we go to Prabhupada's temple. He's the one who's connected us to Krishna. Мы ходим в храм Шрилы Прабхупады. Он тот единственный, кто связывает нас с Кришной. It's very nice to walk around, offer dandavat your obeisances, but it's Prabhupada who's saving you. Очень здорово, конечно, бродить по окрестностям вокруг, предложить поклоны, дандаваты. Но это Шрила Прабхупада, кто связывает нас. We have a debt. It can never be repaid. У нас есть долг, который мы никогда не сможем выплатить. Never. Никогда. But still we try. We offer our service. Но несмотря на это, мы стараемся его выплатить. Мы продолжаем свое служение, предлагаем его. So as all I know is if I can remain faithful to Prabhupada, he said you don't have to worry. Все, что я знаю, что если я останусь верным Прабхупаде, мне не о чем беспокоиться. He said, if you can't remember Krishna at the time of death and you remember him, everything will be all right. Он сказал, что если вы не сможете вспомнить Кришну в момент смерти, но вспомните его, все будет в порядке. Does that give you enough reasons why you should stay under this ISKCON umbrella? Это дает вам достаточное основание, чтобы вам оставаться в ИСККОН под этим зонтиком. Everywhere there's imperfection. Every Везде society, есть несовершенство, в любом обществе. every spiritual society, religion, there's imperfection because we're people. В любом духовном обществе также. И это несовершенство из-за того, что мы люди. We're people in the hospital. Мы люди, которые находятся в больнице. We're all sick. Мы все больны. See. Видите? So we pray to Krishna. Поэтому мы молимся We Кришне. pray to the spiritual master Мы молимся духовному to учителю. turn on the lights Пожалуйста, включи свет, so you can see properly.
чтобы можно было видеть правильно. So they're the eyes. We want to see through Prabhupada's eyes. То есть этими глазами, которые есть, мы хотим увидеть через глаза Прабхупады. Whose eyes else do you want to see through? Через чьи еще глаза вы хотите посмотреть? I want to see through Prabhupada's Я eyes. хочу смотреть через глаза Прабхупады. I described that yesterday. Even you don't understand. If you understand how he sees things, then you'll make progress. Об этом я говорил вчера, что даже если вы не понимаете, но если вы пытаетесь понять, как он видит вещи, это будет вашим продвижением. Okay. Any other questions? Еще We still вопросы? have some time, У нас еще есть время. maybe even a few extra minutes. Может быть, еще даже несколько минут добавим. Oh, he's gonna Yarubaris. We're gonna mention. Может But быть, again, Едубара хочет что-то добавить. well, I'm still here. Again, I want to thank you all very much, and I have great affection for everyone. Я здесь, я хочу вас еще раз поблагодарить. У меня появилась привязанность к вам. Then I have transcendental hug for all of you. И я предлагаю трансцендентное объятие всем вам. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna. Any other question? Какой-то вопрос еще есть? Yes, my dear God brother. Да, дорогой брат. Хотел поделиться просто своей собственной реализацией. Я был в аэропорту, когда Шрила Прабхупаду в 76-м году там был. Все Прабхупады собрались в такой области, типа угол там был такой. И все вот эти стулья пластиковые. И Прабхупада прямо в самом углу находился. А мы такой треугольник образовали. И я не мог подобраться, потому что передо мной куча людей была, и я не мог не пробраться, и так как я невысокого роста, даже если бы я присел, мне это не помогло. Я встал за всеми. И когда Прабхупада смотрит вам в глаза, знаете, вы обнаженный. Вы знаете, что он думает, а он знает, что думаете вы. И я слышал, что у многих преданных есть такой же опыт. Но есть одна вещь, которую я ощутил в связи с Прабхупадой, которую больше никто не ощутил. Прабхупада знал, что мне придется страдать, у него выступили слезы. У него выступили слезы. И я это увидел. И он знал, и я знал, что мне придется пройти очень тяжелые испытания. И он знал, что я знаю, и я знал, что он знает это. Но пойти-то больше некуда, как вы сказали. Да, все, это конец. Или вы с ним, или вы захвачены адом. До тех пор, пока вы не переключитесь. И я знаю одну вещь, и знаю, что я пришел к ней после многих-многих жизней. Что никто не может вас так любить, и никто во всей вселенной не уполномочил так, чтобы дать эту Шакти Махапрабху и
И я знаю, что если вы один раз установили эту связь с ним, он никогда от вас не откажется. Stay on top of your case, and he'll give you a galotchimi, and he knows how to. He can use a Sudarshan chakra also. He can do whatever. То есть он может вам делать сладко, дав вам глабжамун, или может вас покоцать сударшиной чакрой, причинив вам боль. But I know that you got that connection with him, and if you grab hold of his lotus feet, like he said, his dhoti, and he'll drag you back. Но если вы установили с ним связь, и если вы вцепились в его тхоти, как сам он говорил, держите за краешек моего тхоти, я вас выведу. And I know what Shrutakirti, how Prabhupada said, I live forever, my books, my followers live with me. И я знаю, Шрутакирти, что Прабхупад говорил, я живу вечно в своих книгах и в своих последователях. And there's a nice quote right on the big prasadam wall. И есть замечательная цитата в Прасад-холле. Big quote with Prabhupada on the wall. Цитата Прабхупады на стене. And it says, Prabhupada said, that you are mine, Прабхупада говорит, ты мой, and I am Krishna's. а я Кришнин, So you are also Krishna. Krishna. поэтому ты также Кришнин. Right. So thank you. Поэтому Thank you. спасибо вам. Thank you. Thank you, Prabhu. Харе Кришна. These are Prabhupada's followers. He Вот We это felt последователь Prabhupada. Прабхупады. Он чувствует Прабхупаду. can't let go. Не отпустить это. He made me think of one thing, just a little cute story about Prabhupada and how he looked at himself. Вы напомнили мне одну милую историю с Шрилой Прабхупадой. He described Prabhupada sitting at the airport and everybody's sitting in the chairs. Prabhupada's also sitting. И он написал, что Шрила Прабхупада сидел в аэропорту, и все также сидели на креслах. И Прабхупада также сидел. So the flight was getting ready to board. И было уже можно идти на посадку, So there were many devotees there. идти на борт самолета, чтобы садиться на отправку. И было много преданных. So Rupanuga Prabhu, he made an announcement. All the devotees have to get up and get in line. И Рупануга Прабху сделал объявление, что все преданные должны встать в линию. So everybody got up and got in line. Все поднялись и встали в линию. And Prabhupada got up and he walked into the line. И Прабхупада тоже поднялся и встал в очередь. So he stood in the line with all the other his disciples. И он также стоял в очереди посреди своих учеников. And Rupanuga said, "No, Prabhupada, you don't have to be in the line." И Рупануга сказал, нет, Прабхупад, вам не нужно в очереди стоять. Prabhupada looked, he said, "I'm not a devotee." Прабхупада сказал, я что, не преданный? He said, "All devotees." Prabhupada said, "I'm not a devotee." То есть Рупануга объявил всем преданным, и Прабхупад спрашивает, я что, не преданный? Что? That's how he saw it. He's just one of the devotees. That's Ну, так all. он видел себя просто одним из преданных. Микрофон. Маленький вопрос еще, заключение. Шрила Прабхупада сказал, что ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать. И какие-то вот более конкретные вещи он говорил, вот прояснить этот момент, что означает сотрудничать. Может быть, Прабхупада как-то об этом говорил? Well, Srila Prabhupada said, yes, that your love you will show your love to me in your cooperation. In your cooperation. So, did he tell how exactly can his disciples or followers cooperate? What does this mean? Cooperate? Maybe It some. means cooperate. It Это means значит- work together despite so many obstacles. That's what cooperate means. It means somehow or other you see Krishna is the center. Сотрудничество значит, что работать вместе, несмотря на все эти препятствия, и видеть Кришну в центре. So we all have so many different ideas of how to serve. У нас у всех есть столько разных пониманий, как служить. Cooperation, it means so many things, but on one level it means you respect the other person's service as well, that what they're doing is service. Конечно, сотрудничество имеет столько разных значений, это слово, но одно из них – это уважать то, что делает другой. It means you figure out, you come to the ability to work together. Это значит, что вы пытаетесь прийти к тому, чтобы
работать вместе, It понять, doesn't, как это сделать. it doesn't mean you do what I say. Это не значит, что вы делаете, что я говорю. That's not cooperation. Это- That's just giving orders. Это не сотрудничество, это просто отдать приказ. So it means even you have manager, you have those under. A manager has to understand how to facilitate. И если есть управляющий и есть какие-то люди под ними, то управляющий должен понимать, как все это правильно организовать. It was the very first story I told tonight. Самую первую историю, которую я рассказывал сегодня. I told Prabhupada I had too much time to chant. Я сказал Прабхупаду, у меня столько много времени для повторения. So he looked into me and tried to figure out how to resolve that. Он посмотрел в меня и попытался понять, как решить этот вопрос. So on every level it means whether we're here, we try to figure out how can we do this? How То can есть we на do любом this? уровне, на котором бы это ни находилось, мы должны пытаться понять, как сделать то, что нужно. What's your part? What's my part? То есть в чем будет твой вклад, в чем мой. And it's important leaderships, they know how to lead by example. И очень важная часть лидерства, что лидер должен вести своим примером. You see the temple president here? Видели президента храма здесь? We all sit, take prasadam together. Мы все сидим, принимаем Balaram просад Hall. вместе. He's there, I'm there, his godbrothers are there, the next generation. He's sitting taking prasadam with everyone. В Баларама холле мы сидим все, я, наши духовные братья, он, следующее поколение. Мы сидим и вместе On one принимаем level, просад. that's cooperation. It's showing we're all together here. We're not different. На определенном уровне это как раз показывает то, что есть сотрудничество, мы все на одном уровне, мы не различаемся так сильно. There's no higher or lower service. Нет более высокого или более низкого служения. That's often what causes lack of cooperation, is someone thinks he's above. Это No часто above. как раз вызывает недостаток сотрудничества в том, что кто-то думает, какие-то вещи, они более возвышенные. Imagine, the more advanced you are, the more fallen you feel. Идея в том, что чем более вы продвинуты, тем более падшим вы себя ощущаете. That's Krishna consciousness. Таково сознание Кришны. You feel the servant of everyone. Вы чувствуете себя слугой каждого. And from that platform you can do wonderful things. И с этого уровня вы можете делать замечательные вещи. Cooperation means, Prabhupada said, I call you Prabhu. Сотрудничество значит, как Прабхупада сказал, я зову вас Прабху, And you call me Prabhu. а вы зовете меня Прабху. So if we're each looking at one another, if I'm seeing you as a master, you're seeing me as a master, how can there be a problem? То есть, если мы так смотрим друг друга, вы видите меня господином, а я вижу господином вас, как вообще проблема может возникнуть? Because we say Prabhu, but we don't think Prabhu. Потому что мы говорим Прабху, но мы не имеем это в виду. We think I'm Prabhu, but you're less, Мы думаем, что я Прабху, а ты пониже. even though I say Prabhu. Даже несмотря на то, что я говорю Прабху. Like I say with the ladies, there's discussion going on. Prabhupada called the ladies Prabhu. Как я говорил вот среди женщин, вот это даже и сейчас продолжается обсуждение. Прабхупад называл леди Прабху. And he did. Он так делал. He also called them Mataji. Но он также звал их Матаджи. But whatever he called them with love, Но with как бы он их ни respect. называл, он называл их с любовью и уважением. That's what I say. Even we say Mataji, Вот то, что я говорю, даже если мы говорим Матаджи, Prabhu, Прабху, go get me this. принеси ко мне. Well, it doesn't matter what we say, it's what our attitude. Это не значит, что то, что мы говорим, соответствует тому, что мы чувствуем, думаем внутри. If you speak nicely, people don't care whether I call you by your name, I call you Prabhu, I call you... It doesn't matter. Just show me that you care. Если вы говорите таким хорошим, правильным образом, людям не так будет важно, как вы их назвали, Прабху или по имени, или еще как-то. Просто они увидят ваши отношения. So that's how we cooperate, is we respect everyone. Вот так мы сотрудничаем, мы уважаем всех. We see everyone above us. Мы видим всех выше себя. So we're always ready to cooperate. Всегда готовы сотрудничать. So together we can push on Prabhupada's mission. И вместе мы сможем двигать миссию Прабхупады. Okay, so we have to stop. Somehow Хорошо, or other we have to stop here. мы вынуждены здесь остановиться. Again, I appreciate all of you very, very much.
Я ценю всех вас очень-очень сильно. And Yadabar Prabhu is here. He sold out the other night. It was his DVD of the movie, Hare Krishna movie. И Ядубара Прабху также здесь. Он продавал вот Хари Кришна фильм этот на DVD. So he's here this evening. Maybe he has enough to satisfy a few of you. I'm not sure, but please feel free to pick up a copy. И он сегодня здесь. Если вы еще не успели купить и хотите это сделать, пожалуйста, свободно подходите и приобретите себе. Oh, and now we're going to do something. We're distributing prasadam. И сейчас мы распространим прасад. So if you like, you can come get some. Если вы хотите, можете подойти и получить немного маха Hare прасада. Krishna.